Thank you. Welcome and thank you for coming. So my name is Marcus Allen, I'm from Cult Wines in London. We're a fine wine investment company and we're here to present to you tonight about fine wine investment. We've got some wines for you to try this evening, and then we've got some champagnes. We'll do a tasting afterwards. So first of all, thank you first and foremost to Sammy for having us at his wonderful tailoring company. So it's a great location, I think you all agree, very, very opulent. Actually quite English, I think. But also I'd like to thank Brian from FS Platinum Moscow, having a lot of his clients here, and I'm sure we'll be speaking to a lot of you later on. And also Kim for having his clients from the Moscow Expat Life. So before we sort of get going, just a bit of background. As I say, we're a fine wine investment company. And as I say, we're here to present to you about the market, a bit about the last 30 years, 40 years, what's been going on, and then we'll do a champagne tasting at the end, okay? Okay. So I'm going to pass over to Tom Gearing, who's our director, to start the presentation. Yeah. Еще раз добро пожаловать всем. Вас приветствует Маркус, представитель компании Cult Wines, которая занимается инвестированием в очень дорогое вино. Меня слышно? Да, да. Вообще, да, так. Маркус благодарит компанию «Операторский партнер» за то, что предоставили возможность провести презентацию. Нам очень приятно. А также компанию FS Platinum, которая представляет Брайан Джонсон, и я в том числе. Компания инвестиционных возможностей. Сегодня во время вечера у вас будет возможность продегустировать самое вкусное вино, далее будет шампанское. И также сейчас Маркус расскажет вам о возможностях инвестирования в вино и что это значит. Okay. Cool. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Tom and I'm director of Cult Wines. And I'm just going to give you an introduction about who we are as a company and what we do. So, Cult Wines, as Marcus said, is a fine wine investment company. So we're based in London, and at the moment we work with over 1,500 private individuals all over the world, in over 40 different countries, and we currently manage over £26 million of fine wine. So that's each individual investor having their own personal wine portfolio that we manage on their behalf all over the world. На данный момент компания базируется в Лондоне. На данный момент портфель компании насчитывает 1550 частных инвесторов, у каждого из которых есть свое вино, на которое капают хорошие проценты. И на данный момент активы компании насчитывают 26 миллионов, и клиенты находятся по всему миру, на данный момент в 40 странах. The key difference about what we do to someone else that would sell wine, such as a wine merchant, is that we specialise in individuals buying fine wine for the purpose of making a return on their investment. So we advise high net worth individuals, investors who are looking for an alternative to stocks and shares, equities, gold, traditional financial instruments, who want to invest in fine wine as an asset class. Главное отличие этой компании от другой компании, которая просто продает вино, в том, что они фокусируются на частных инвесторах. Если не будет легче, если будет чуть-чуть потише. Спасибо. Главное отличие компании в том, что она фокусируется на частных инвесторах, которые ищут возможности диверсифицировать свои инвестиции. Можно инвестировать в акции, в золото, фонды и так далее. Можно инвестировать в очень дорогое вино, которое приносит вам очень хорошую прибыль. As a result of looking at fine wine as an investment asset, we look at it from the perspective of any other asset class that you would put your money into to look for a capital return. So we use qualitative and quantitative analysis to understand why a fine wine will appreciate in value. For this reason, because we're not a wine merchant and we specialise in wine investment, we feature on global news agencies. So CNBC, for example, I was on there talking about fine wine as an investment class. In Asia, North America, in global financial markets, we will be asked for our comments about fine wine as an investment class. Прежде чем порекомендовать инвестору какое-либо вино, мы проводим добросовестный, качественный и количественный анализ того, во что вы инвестируете. Так как мы не являемся компанией, которая просто продает вино, а именно инвестиционной компанией, мы присутствуем в достаточно большом количестве изданий и в прессе, как именно финансовые советники, как в инвестиционной компании.
So the question you might be asking is, why should anyone invest in something like fine wine? What we've seen over the last 5 years is that individuals around the world, whether that be in UK, Europe, North America or Asia, is people are looking for an alternative to invest in. And fine wine falls into the category of passion assets, so this would be more familiar to you, such as fine art, classic cars, antiques, jewellery, and fine wine. They fall within this category of passion assets. And over the last 6 or 7 years, these are becoming increasingly popular. The reason for that is, first of all, the global financial crisis. Second of all, financial market volatility. Because of these aspects entering into investors' consciousness, people are now not as confident in the traditional investment classes. So people are looking at tangible asset classes, such as fine art, such as classic cars, and such as wine and diamonds and gold, because they have a tangible asset that has a store of value. Further to this, sorry. Отвечая на вопрос, почему стоит инвестировать именно в вино, есть несколько причин. На данный момент. Будьте добры, тишину. Мы слушаем. Спасибо большое. На данный момент, как мы уже раньше упомянули, инвесторы ищут возможность диверсифицировать свои инвестиции, диверсифицировать свои риски. Вы говорите, да. Все, кому интересно, стоят в первых рядах. Первая причина – это финансовый кризис на данный момент. Вторая причина – волатильность финансового рынка. Третья причина – очень низкие процентные ставки на инвестиции. И поэтому люди ищут альтернативы, люди ищут очень интересные альтернативы. И вино относится в категорию осязаемых активов, то, что можно потрогать, то, что приносит вам удовольствие, как антиквариат, допустим, как искусство. Вино попадает в ту же категорию. Поэтому как альтернатива она является очень интересной для инвесторов и приносит хороший прибыль. So now you understand the reason why investors are looking at these types of assets or investments. Now, why do people look at these investments? Now, the reason people look at fine art, so work masterpieces from Van Gogh, Domaine Romney-Conti, and luxury property, the reason people look at these is, one, fine art, classic cars, or a phenomenal bottle of great Bordeaux wine from a fantastic vintage has a unique quality to it, and it's not a fungible investment product, so it has a unique aspect to it. Second, sorry, Первая причина, почему люди, допустим, покупают картины Ван Гога или апартаменты класса люкс или дорогую бутылку вина, потому что у каждого из этих активов есть уникальная ценность. И вот ваша бутылка вина будет уникальный вкус, в зависимости от того, как ее хранили, сколько она там хранилась и так далее. То есть ее нельзя сымитировать, поэтому ценность данного актива достаточно уникальна. The second aspect of these type of asset classes is that they are limited in supply. So if you talk about art, for example, a great masterpiece is only going to be one painting from a particular artist. If you look at fine wine, for example, the greatest wines in the world and what you would classify as investment grade wine, the highest production investment grade wine, they would produce 20,000 cases in 1 year. And the lowest production wines, the investment grade quality, such as Domaine Romney-Conti from Burgundy, would produce as little as 500 cases. So you're talking about an asset class that is severely limited in the supply. Вторая причина, первая была уникальная, вторая причина достаточно ограниченное количество данных активов. То есть такая картина будет только в единственном количестве. Если мы говорим про вино, допустим, какое-нибудь дорогое вино из Бургундии, максимум, что будет производиться, это, допустим, 25,000. I know it's down to 500. Максимальное количество 25 тысяч бутылок. Минимальное количество всего 500. Поэтому ограниченность данного актива тоже добавляет определенную ценность. And finally, for me, what is the most attractive incentive to own these types of assets is they are physical assets. They have an integral intrinsic value. And when I say that, what I mean is, if you take a gold bar, for example, or if you take a diamond, or if you take a bottle of great wine, over the last 300 years, all of those assets have always had a value. So I'm not going to say they're always going to go up, I'm not saying they're not going to go down, but you know for a fact that whatever happens, a gold bar, a diamond, a great painting, or a bottle of fine wine is always going to have a value. Whereas if you invest in stocks and shares or other financial instruments, equities can go bust.
Третья причина и наиболее привлекательная причина, почему стоит инвестировать в вино, потому что такие активы, как вино, как объекты искусства, это активы осязаемые, те, которые можно потрогать на протяжении долгого количества времени, они всегда будут иметь ценность. Допустим, картины 200-300 лет, они все равно присутствуют, алмазы, золото и так далее. Не обязательно они будут стремительно расти в цене, но тем не менее они будут иметь определенную ценность. То же самое с вином. Если мы смотрим на финансовые рынки, фондовые рынки, акции и так далее, экономический кризис, какая-нибудь причина еще, и фонды могут просто упасть на один день. Рынки могут рухнуть. Эти активы, они, потому что они имеют физическую ценность. The other aspect about these type of assets, these type of luxury investments, is at the moment we're going through a period of increasing global wealth. So what that's doing is that's increasing the participants within this market. But as I've already illustrated, these assets are very limited in supply. So what I've got here are two examples in the last 8 months. One is in May, Christie sold a Picasso for a world record price of $179 million. Sotheby's in Hong Kong sold a world record auction price for a collection of fine wine, selling a collection of Romney Conti for $1.6 million. Инвестиции в вино все-таки это сегмент лакшери инвестиций. Если мы посмотрим и добавляя какой физический актив, как вино, в портфель своих инвестиций, это увеличивает также количество инвесторов, которые в принципе инвестируют в сегмент лакшери. Если мы посмотрим на два последних примера, Кристи продал квартиру Пикассо за 179 миллионов на аукционе. И агентство Sotheby's, агентство элитной недвижимости, в Гонконге продали недавно коллекцию вина, бургундского вина за 1 600 000. Okay. So over the next 10 years, the global population of high net worth individuals is expected to grow by 35%. So in a marketplace where we're very limited in supply, by increasing the demand for these products, you can understand how the prices are going to appreciate over the next decade. Через 10 лет мы ожидаем, что количество инвесторов, которые будут инвестировать в сегмент лакшери, вырастет на 35%. И ввиду того, что данные активы ограничены в количестве, их ценность будет неизменно расти. Basically, the reason fine wine appreciates in value is very, very simple. One, we know that fine wine is produced in very limited supplies. This picture here is an example of what I mean. This is a Burgundy vineyard in France, in the Burgundy region. This is Musigny Grand Cru. And this tiny vineyard here is actually owned by 12 different producers. And you can see that some producers have a tiny area of land that they can make their wine from. So some of those producers will make as little as 100, 200 cases. But what you'll also see is that because these estates and these wine producers have been around for so long, there are other vineyards all around the outside of it. So it's impossible for these vineyards to grow in size. They can't increase their production. So we know for a fact, going forward through history, that these vineyards are only going to have a fixed amount of vineyards to produce wine. So the supply is limited. And second of all, it's a consumable product. So when I was talking about fine wine in the same brackets as art, or classic cars, or diamonds, or gold, the one thing that fine wine has over all of those is it's a consumable product. And later on this evening, you're going to be drinking some of the great champagnes we've brought along. What that means is that one day, through consumption, there will be no wine left of a particular wine from a particular vintage. So as a bad analogy, that's the equivalent of someone smashing up Picasso paintings until there's none left. So if you imagine that as an analogy, you can understand why if every year wine's being consumed, the greatest wines in the world from the best vintages are going to appreciate in value. Здесь вы видите схему одного виноградника в Бургундии. Это элитный виноградник, который на протяжении долгого времени производит вино. Владельцы виноградника 12 винодельни, всего 12. Если вы посмотрите, каждый владеет достаточно маленьким кусочком земли здесь. И каждый произведет, возможно, 100-200 ящиков, не больше. Но это вино достаточно дорогое. Поэтому и строить еще больше невозможно на этой территории, иметь больше виноградников, чем есть сейчас. То есть невозможно построить больше, невозможно развести больше. Площадь достаточно ограничена, где настроить виноградник. Это первая причина. Вторая причина – потребление. Только сегодня мы видим достаточно большое количество
продаже следующая картина будет становиться дороже. Потому что спрос гораздо выше, чем то, что есть, чем возможности, которые есть, сколько можно произвести вина на этих виноградниках. То есть если представьте, здесь всего 100-200 ящиков производит каждый человек, а спрос достаточно большой, то есть ценность каждой бутылки возрастает с каждой продажи. So the other aspects of fine wine is, first of all, we know it's limited in supply. Second of all, we know it's a consumable product, so supply decreases over time. The other most intriguing and completely unique characteristic about fine wine and the greatest wines in the world is that wines from Bordeaux, Burgundy, and some of the great champagne wines from Rhone, from Italy, they will last for 25, 30, 40, 50 years, maybe longer. But what's also interesting is that they improve. So the quality of the wine gets better as they get older. So as the wine increases in age, the quality of the wine is increasing and the demand for that wine increases because people want to drink the best wines when they're 20 years old, not when they're 1 year old or 2 years old. But at the same time, people are drinking them, so supply is decreasing. So what you have is a marketplace where the increasing rarity and increasing quality is at a complete crossroads with the availability of that particular product. And for that reason, and increasing global demand, fine wines have consistently appreciated in value over the last 200, 300 years. Мы уже упомянули, что производство вина достаточно ограниченное, потребление вина, спрос на вино достаточно большой. И третья причина – вино, вы все знаете, что вино с годами становится лучше. Вы не хотите пить вино, которому всего 1-2 года, вы хотите пить вино, которое полежало уже 20-25 лет. А срок хранения его 24 лет, да, срок хранения до 50 лет, 20-25 в среднем, 25 лет, до 50 лет. И когда предложение уже ограничено, спрос на вино увеличивается. То есть когда в тот момент, когда вы хотите вино, которому уже 20 лет, его уже осталось очень мало. Поэтому эта бутылка будет стоить очень дорого. So guys, as an overview of the market, I'm going to get to the good bit now, the returns, which is what everyone wants to know. Over the last 30 years, the average rate of return has been 12.9% in any 10-year period. Теперь поговорим о самом приятном, о доходности. За последние 10 лет доходность на эти инвестиции составляла 12,9% годовых. The market is worth $5 billion per year traded. So it's still a niche market, but it's big enough to be traded on a daily basis by investors. Ценность рынка, это нишевый рынок, ценность мы оцениваем сегодня в 5 миллиардов ежегодно. So this product is free of capital gains tax in the UK, and we believe in Russia, but we say speak to a tax advisor. But that means you don't pay any tax on your profits, unlike investments like equities and bonds, for example. В Великобритании нет налога на прибыль, если вы инвестируете в вино. В любой другой стране вы консультируетесь с вашим финансовым советником, чтобы выяснить. Но в отличие от других инвестиций, на вино нет налога на прибыль. The client invests into physical wines, wine that is in boxes of 12, 6 or 3, in the best and oldest bonded warehouse in the UK, and it's a government bonded warehouse. There's no duty and no VAT to pay on the investment. Клиент покупает вино, ящик вина, либо 3, 6, либо 9 бутылок. Оно хранится в Великобритании, на складе, который является государственным. По сути, вы инвестируете в государственный фонд, только покупаете не фонд, покупаете вино. Now the market overview, we invest our clients into Bordeaux wines, Burgundy wines, Italy, Rhone, Champagne, for example, over there, and the rest of the world. So our clients are diversified in different areas of the market. Здесь вы видите вино, в которое вы можете инвестировать. Я, к сожалению, не знаю по-русски всех названий. Бордо, Бургунди, итальянское, Рhone, шампанское и вино, в принципе, из других частей мира. Извините, я не знаю все названия на русском языке. So why invest into wine? Well, number one, it protects wealth. Over time, this market has proven to be a store of value. It's a consumable product. So as less is available, as more is consumed, the price rises. Почему инвестировать опять же в вино?
В первую очередь это защита ваших активов. Как мы уже ранее упоминали, чем меньше вина остается, тем больше растет на него спрос, поэтому она постоянно растет в цене. It's got a low correlation to the financial market, so as the stock market does this, the wine market does not correlate. Ценность вина абсолютно независима от волатильности финансового рынка. So it diversifies your portfolio. So we're not saying put every penny into wine, but if you invest 10, 15 or 20% of your portfolio, it is diversified from the financial market and protects you against loss. Третье, это отличная возможность диверсифицировать свои инвестиции. Мы не предлагаем инвестировать всю вину, но 10, 15, 20% это улучшит ваш портфель в любом случае. It's a low volatility market. It doesn't go up and down like the stock markets every single day. It's traded more frequently. So over time the market rises steadily. Это достаточно стабильный рынок, который также стабильно растет, потому что вино постоянно, вкус вина постоянно улучшается, ценность его постоянно растет. То есть это не финансовый рынок, а волатильности здесь не замечается. The green line is the 10-year curve. If you hold wines for 10 years as an investable time period, the average returns are 12.9 and the maximum 18.4% per annum every year in a 10-year period. Этот график, зеленая линия представляет собой график роста доходности вина на протяжении 10 лет. Средняя ежегодная доходность, годовая доходность вина 9% годовых. So this is a 10-year index comparison. You invested £100,000 10 years ago. In the Bordeaux wines, you'd see £271,000. In Burgundy, 253. And the FTSE and the S&P in America are down here. So it's outperformed all major indices in the last 10 years. Если бы вы 10 лет назад инвестировали 100 тысяч фунтов в вино, вы получили сегодня сколько? Розовая линия это Бордо, вино Бордо, фиолетовая линия это Бургундия, это 271 тысяча, 253 тысячи. Два этих вина, две категории, приносят наибольшую прибыль. Зеленая и голубая линия представляют остальные вина, Франция, Италия и так прочее. So what do we do as a company? We invest clients into physical wines and we will build a portfolio for you based on your risk appetite, medium, low, high risk. Your target returns, if you're trying to achieve 10 to 15%, 15 to 25% or 30% plus, we'll build a portfolio to match your client characteristics and your investment level. If you're investing £100,000, £500,000 or £1 million, we can build a portfolio for you. Чем мы занимаемся как компания? Мы создаем для вас инвестиционный портфель. Мы выбираем для вас вино и создаем портфель в зависимости от ваших аппетитов. То есть какой риск вы хотите? Минимальный риск, средний риск, высокий риск. В зависимости от доходности, которую вы ожидаете, от возможности инвестирования, сколько вы готовы инвестировать. И в любом случае ваш портфель будет активно управляться. То есть мы управляем вашим портфелем. And the final point is we actively manage the portfolio. So we will buy and sell on the client's behalf with their permission wines in order to trade and create a profit for the client. Что значит, что портфель активно управляется? Это значит, мы во время того, как ваше вино находится у нас, мы продаем вино, покупаем вино, чтобы ваш портфель приносил ту доходность, ту прибыль, о которой мы договорились сначала. So this is an example of our online trading system. So clients get access to this. They can log on anywhere in the world. They can see their wines. They can see their profit and loss. They can see their returns. And the prices are pulled directly from the market, which is independent. So it's not us that puts the prices, that's the market prices. Система управления портфелем достаточно прозрачна. У вас есть онлайн-доступ к своему портфелю, где вы видите все ваши активы, вы видите прибыль, вы видите убытки, вы видите цены. И цены на эти вина, причем представлены независимыми экспертами, это рыночные цены. То есть не компании диктуют цены, не мы диктуем. Вы видите реальную рыночную стоимость данного вина. And finally, we produce market-leading research and analysis. This report is available on the table. These are two reports we produced recently on the wine market, on where the market's going, on returns on different areas of the market. Мы также предоставляем ежегодный, Weekly, monthly. еженедельный качественный анализ того, что происходит
on the evening, okay, if you enjoyed the evening in the presentation, all we need you to do, we want you to fill one of these forms in, okay, and put this form with your business card in this box, and you can win a fantastic bottle of wine, okay? Мы попросим вас заполнить две формы. Первая форма – это обратная связь. Вам понравился вечер. Пожалуйста, заполните свои данные и положите этот листочек бумаги вместе со своей визиткой. Да, у вас есть возможность выиграть другую нам в конце вечера. This document, okay, we have them on the table. This is an application for investment. So if you would like to invest or speak to us about investing, you need to fill this in and then give this to us. Don't put this in the box, give this to us. Thank you for listening, and we're going to serve some fantastic champagne. Вторая форма, если вы хотите инвестировать, если вы заинтересованы, либо вам нужна консультация, пожалуйста, заполните анкету и подойдите к Маркусу. Все, объясним. Спасибо большое, что вы слушали. Спасибо. Okay. Thank you.